హలో ఎవరీవన్. లాస్ట్ వీక్ జేడీకే అంటే ఏంటి, జేవీఎం అంటే ఏంటి, జేఆర్ఈ అంటే ఏంటి చూసాం. ఈరోజు జేడీకే ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లింక్ అయితే వెళ్ళాలి ఈ వెబ్సైట్కి, అండ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ దిస్ లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ as well. Now we have Java 18 as a latest version. So first of all we need to check what is our platform. Windows అయితే Windows, Mac OS అయితే Mac OS or Linux. So my system is Windows. You have three options to install. MSI ఇన్స్టాలర్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ exe ఫైల్ కావాలన్నా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అక్కడి నుంచైనా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. నేను MSI ఇన్స్టాలర్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. సో ఐ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ దిస్ ఫైల్. నౌ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ దట్. Keep on clicking next and you need to agree for everything. సో ఇప్పుడైతే మనకి జేడీకే ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఇది ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా, లేదంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయా తెలుసుకోవాలంటే ఎలా అంటే, జస్ట్ ఓపెన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. యూ కెన్ టైప్ cmd. కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు జావా టైప్ చేసి వర్షన్. See, it is showing whatever your environment is. Java 18.0.1. This is my version, and this is the release date and everything. ఇప్పుడు జేడీకే అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం 2 స్టెప్స్ అయితే చేయాలి. ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ని సెటప్ చేయాలి. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా కొన్ని కమాండ్స్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి అట్లాంటి వాటిలో యూస్ అవుతుంది. సో సేమ్ అగైన్ గో టు సెర్చ్ ఫర్ env. దానికంటే ముందు మనం ఫైల్ మేనేజర్లో ఈ జావా జేడీకే అనేది ఇన్స్టాల్ అయ్యిందో లేదో ఒకసారి చూడండి. ఇన్సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ జావా. సో దిస్ ఇస్ యువర్ జేడీకే. మనకి బిన్ పాత్ అనేది కావాలి. ఈ బిన్లో ఏముంటాయంటే జేడీకేకి సంబంధించిన అన్ని ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ కానివ్వండి అన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి. సో మనం ఈ బిన్ పాత్ని తీసుకోవాలి. Now we'll go to system environment variables. Environment variables లో first of all we need to set up path variable. Path variable ని edit చేసి we need to add bin as a path now and save it. After that మనకి ఇంకొక సిస్టమ్ వేరియబుల్ కూడా కావాలి. అదేంటంటే జావా హోమ్, java_home. ఇక్కడ ఒక స్మాల్ కరెక్షన్ అయితే ఉంటుంది. ఈ బిన్ అనేది అవసరం లేదు, జస్ట్ యువర్ జేడీకే లొకేషన్ అయితే సరిపోతుంది. సో దట్స్ ఇట్. నౌ మనకి జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసాం, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కూడా సెటప్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో చూద్దాం. దానికంటే ముందు నేను ఒక సింపుల్ జావా ఫైల్ అయితే క్రియేట్. సో మీరు చూసి నేను ఒక సింపుల్ జావా ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇందులో ఏం లేదు, జస్ట్ ఏ సింపుల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ప్రింటింగ్ హలో వరల్డ్. అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ రూల్ ఇన్ జావా, మెయిన్ క్లాస్ ఏదైతే నేమ్తో ఉంటుందో ఫైల్ నేమ్ కూడా అదే నేమ్తో ఉండాలి. ఇది ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను, ఒకవేళ చేయకపోతే నెక్స్ట్ పోస్ట్లో చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ టిపికల్ సింటాక్స్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్. ఇలాగే ఎందుకు రాయాలి అనేది అప్కమింగ్ పోస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది ఎందుకంటే జస్ట్ ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ని ఎలా రన్ చేయాలో చూపించడం కోసమే ఇది. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ సింటాక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ నౌ. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో చూద్దాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మై కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసినట్లే జావా ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని కంపైల్ చేస్తామో అది ఒక బైట్ కోడ్గా చేంజ్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మనం ఈ శాంపుల్ జావా అనే డైరెక్టరీలోకి వెళ్దాం.
ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్‌ని కంపైల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఒక జావా ప్రోగ్రామ్‌ని కంపైల్ చేయాలంటే హ్యావ్ ఎ కమాండ్ javac క్లాస్ నేమ్ ఆర్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. సో మనకి ఏ ఎర్రర్స్ రాలేదు అండ్ కంపైల్ అయింది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఒక క్లాస్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఇది మనం క్రియేట్ చేయలేదు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్లాస్ ఫైల్? మనం ఈ క్లాస్ ఫైల్‌ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి దిస్ ఈస్ ద బైట్ కోడ్. ఇది మనం చదవాలంటే మన వల్ల కాదు. ఇది మనం చదివే విధంగా కూడా ఉండదు. సో ఇది ఓన్లీ కంప్యూటర్‌కి అర్థమయ్యే కోడ్. ఇదే బైట్ కోడ్. దీనివల్లే జావా ప్లాట్‌ఫామ్ ఇండిపెండెంట్‌గా రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఆ బైట్ కోడే రన్ చేయాలి. ఒక ప్రోగ్రామ్‌ని రన్ చేయాలంటే కమాండ్ వచ్చి జావా అండ్ క్లాస్ నేమ్. we can see the output here. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే సక్సెస్ఫుల్‌గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. Apart from this, there is one more way to run a Java program, which is using IDEs. సో నేనైతే ఇక్కడ IntelliJ అనే ఒక IDEని యూజ్ చేస్తున్నాను. IntelliJ ఈ ఐడియా ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ కంపైల్ చేయాలి. ఆ తర్వాత రన్ చేయాలి. సో దానికి 2 కమాండ్స్ ఇవ్వాలి. ఇలా ప్రతిసారి నేను కమాండ్స్ ఇచ్చుకుంటా ఇట్లా ఉండకుండా నేను కొంచెం స్పీడప్ చేసుకోవడం కోసం ఈ ఐడీని యూజ్ చేస్తున్నాను. సపోజ్ జస్ట్ ఇక్కడ ఒక క్లిక్ చేస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆటోమేటిక్‌గా రన్ అవుతుంది. సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు గివ్ కమాండ్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను కొంచెం చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్‌ని. హలో వరల్డ్ ప్లేస్‌లో వెల్కమ్ అని చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అదే నేను నోట్‌ప్యాడ్ ద్వారా చేస్తే మళ్ళీ కంపైల్ చేసి, మళ్ళీ రన్ చేసి ఇదంతా చేయాలి. అదే ఇక్కడైతే సింపుల్‌గా నేను రన్ చేయగానే ఇక్కడ అవుట్‌పుట్ అయితే చేంజ్ అయింది. సో యూ కెన్ సీ వెల్కమ్ వరల్డ్ హియర్. సో ఇట్లా స్పీడప్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మీరు ఇప్పుడే జావాకి న్యూ అయితే మీరు స్టార్టింగ్ స్టేజ్‌లో ఉంటే డోంట్ యూజ్ ఎనీ ఐడీస్. జస్ట్ గో విత్ నోట్‌ప్యాడ్ అండ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓన్లీ. ఇలా ఎందుకు అనేది కూడా ఇప్పుడు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. సపోజ్ నేను ఇంకొక లైన్ అయితే యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫర్ ప్రింటింగ్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా. సో వెల్కమ్ టు జావా అని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సీ. సో if you can observe, the moment I type sy, it is directly showing me the hints. So I just click on enter system dot. So the next minute it is directly showing me out. Enter. Again, if I click, see it is showing me println. సో మనం నెక్స్ట్ ఏం ప్రింట్ చేయాలి, మనం నెక్స్ట్ ఏం టైప్ చేయాలి అనేది కూడా మనం నెక్స్ట్ ఏం ప్రింట్ చేయాలి అనేది కూడా అదే ముందుగా సెన్స్ చేసి మనకి చెప్తుంది. అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షన్‌కి ఏమేమి యూజ్ చేయొచ్చు, ఆ పర్టిక్యులర్ క్లాస్‌కి ఏమేమి యూజ్ చేయొచ్చు అనేది అదే మనకు సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఫాస్ట్‌గా కోడ్ అయితే రాయగలుగుతాం. బట్ మనం ఓన్‌గా నేర్చుకోలేము. సో రేపు మీరు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూస్‌కి అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు మిమ్మల్ని నోట్‌ప్యాడ్ మీద రాయమంటే మీరు ఏ ఫంక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోలేరు. అందుకని మీరు బిగినింగ్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు జస్ట్ నోట్‌ప్యాడ్‌తో కోడ్ రాయడం అలవాటు చేసుకోండి. వన్స్ మీరు ప్రోగ్రామింగ్‌లో ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ అని మీ మీద మీకు కమాండ్ వచ్చినప్పుడు, లేదు నాకు సింటాక్సెస్ అన్నీ బాగా గుర్తున్నాయి. బట్ నేను ఫాస్ట్‌గా కోడ్ రాయాలి అనుకున్న సిట్యుయేషన్స్‌లో మాత్రమే ఐడీఎస్‌కి షిఫ్ట్ అవ్వండి. దేర్ ఆర్ లాట్ మెనీ ఐడీఎస్. ఇంటెలిజేతో పాటు ఎక్లిప్స్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పాపులర్ ఐడీఎస్ ఫర్ జావా డెవలప్‌మెంట్. ఆల్సో VS కోడ్‌లో కూడా జావాని అయితే చేయొచ్చు. సో దోస్ ఆర్ ది IDE alternatives for it view. So let's compile this one again to show you the output. See, so నేను కంపైల్ చేయడానికి ఎటువంటి కమాండ్ రాయకుండా, మళ్ళీ రన్ చేయడానికి ఎటువంటి కమాండ్ రాయకుండా ఇది ఒక సింపుల్ షార్ట్‌కట్ లాంటిదనమాట. సో ఈరోజు JDK ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అండ్ పాత్ ఎలా సెట్ చేయాలి, అండ్ IDEతో ఎట్లా రన్ చేయాలి, యాస్ వెల్ యాస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ నోట్‌ప్యాడ్‌తో ఎలా రన్ చేయాలి చూసాము. అండ్ స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ దిస్ స్పేస్ అండ్ జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్. ఫ్యూచర్‌లో మనం ఇంకా చాలా వీడియోస్ చేద్దాము. విత్ కాంప్లెక్స్ టాపిక్స్‌ని చాలా సింపుల్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తూ వీడియోస్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ. మన సినిమాల పరిస్థితి అంటే మనల్ని ఎవడు రాయలేదు.